You have heard, right? When we discussed our South American continent, introduction to South American continent. Guys, early morning ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು. Yes, sir. Hmm? Good, sir. Morning, sir. ಏನಪ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ Good ಬಂತು. morning ಅಂದರೆ. ಓಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಏನು ಪೇರದ? ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾರು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್. ಸರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗರ್ದಾಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ಲತ್ತರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟದವ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ? ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 12 countries, 12 capital cities. That's it. When you move to North America, 23 countries, 23 capital cities. Well, Lima, that is the capital city of Peru. And when you talk the introduction part of this Peru, okay, when I went through with n number of YouTube videos regarding documentaries regarding this Peru, what I came to know is the major attraction from this Peru is this Machu Picchu. Okay, whatever the world wonder it has. Okay, so that is the one of the prominent attraction why the tourist they move towards this country. Okay, the main attraction of this country is Machu Picchu. Okay, so this that is the thing. And when you talk about the people, guys, okay, the people are Christianity based, and the people they are they respect a lot to the emotions of the people. Okay, even what I can say here is they are foodie. Okay, they love food. Okay, and once you visit this Peru, okay, the n number of vloggers, they say that okay, everyone they like this every Indian. Okay, when you talk about again Indians, okay, we going to like the food of this Peru, because again Peru people they also like spicy kind of a thing. Okay, so the Peru's cuisine and the people are very good, very friendly with the tourist. Okay, and their main tourist attraction is this Machu Picchu building. Okay, Machu Picchu civilization's ruin building, what I can say. Okay, it doesn't has anything to show, but whatever the ruined buildings they are having, that is attracting n number of people. And whoever visit this Machu Picchu, they get panic. Okay, ಅಷ್ಟೊಂದು 8,000 feet height ಮೇಲೆ ಒಂದು civilization ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so that is main thing why the tourists are attracting towards our Peru. Okay, so I have added many things regarding this Peru. Okay, we will just go through with that. Okay, so this is the political map of Peru. Okay, guys, can you able to see the map in your mobiles or in your laptop? Political map of Peru. Yes, sir. Okay, because what happened yesterday, I have listened my recorded video. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ 15-20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡ್ ನಾನು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ Peru. And you can see here the neighboring or bordering countries of the Peru are Ecuador towards the north, and towards the northeast you are having the Colombia as the country, and towards the western part, okay, northwest, you can say northwest again Brazil, and northeast and southeast again it has a country called Bolivia. Okay, and water bodies, okay, here Lake Titicaca. Okay, it has again special importance in the Peru's what I can say geography. Lake Titicaca is one of the water body which it has. Along with that, western part of your Peru,
it has a water body covered with your Pacific Ocean. Okay, so that is what the neighboring and bordering uh, places and countries of your Peru. Okay, Ecuador, Colombia, Brazil, Bolivia. Okay, and here somewhere down you are going to see the Chile. Okay, so and western part of your Peru is Pacific Ocean. Okay. So we will move towards the basic information of Peru, that is the travel information. uh, Continent, South American continent. Okay, and IATA area, that is the IATA area 1, and official language is Spanish. And longitude wise it is in the western hemisphere with 75 degree 1 minute 52-second west, and latitude wise it is in the southern hemisphere. Okay, just near to the equator it is. Okay, 9 degree 19 minutes 00 seconds. Okay, south of the equator it is located. And the GMT is UTC minus 5. Again sir, we are talking about GMT and ಇಲ್ಲಿ UTC ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ GMT ಇದೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು UTC ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟೈಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಾಗ್ರಫರ್ಸ್. ಓಕೆ, GMT ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ UTC ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, UTC ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್, GMT ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ UTC -5 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಮ್ದು GMT ಲೈನ್ ಅದಲ್ಲ, GMT ಲೈನ್ಸ್ ಲಿಂತ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 5 ಅವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತ. ಓಕೆ, GMT ಲೈನ್ ಲಿಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ 5:30. ಓಕೆ, 5:30 ಅಂತಂದ್ರೆ 5:30 ಪ್ಲಸ್ that 5 this Peru people, they are 10 hour 30 minutes behind our country. Okay, ನಮ್ಗಿಂತ 10 ತಾಸು ಬಿಹೈಂಡ್ ಅದಾರ ಅವರು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಲ್ಲ 10 ಇದ್ರದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೆರು. ಓಕೆ, ಸುಮಾರು ಇವಾಗ 10-10:30 ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ 12 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ GMT ಆಫ್ ಯುವರ್ Peru. Okay, tourism tagline, land of the Incas ಅಂತಾರಲ್ಲಿ. Okay, as I told you, major tourist destination is your Machu Picchu. Machu Picchu civilization Inca ಜನರದಿತ್ತು. Okay, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗ we were also having the civilization like Indus Valley civilization. You might have heard ಹರಪ್ಪ, ಮೆಹಂಜೋದಾರೋ, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮೆಹಂಜೋದಾರೋ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಓಲ್ಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾಗರಿಕತೆ, ಹಳೆ ನಾಗರಿಕತೆ, ಆ ತರ ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಇತ್ತು. ಇಂಕಾಸ್ ಅಂತಿದ್ರು ಆ ಜನರನ್ನ, ಇಂಕಾಸ್ ನಾಗರಿಕತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರು ಟೂರಿಸಂ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಕಾಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಕಾಸ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಕಾಸ್, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಕಾಸ್ ಇಸ್ ಪೆರು. Okay, and visa facility, prior visa again as a okay, before visiting to this Peru, as an Indian we have to apply for the Peru's visa. Then capital city is Lima. Again, largest city is also Lima. Then currency is Sol, and major cities are Lima, which is the capital city of Peru, and Cuzco. Okay, again, why Cuzco? Again, it is linked with your Inca civilization. Okay, and neighboring countries Chile, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador. These are the neighboring countries, and the total land area which this Peru has is 12,85,216 square kilometer. And when you come to the population, very less population this country has, that is the 3 crore. Okay, approximate 3 crore population this country has. Okay, so this is about the basic travel information regarding your Peru. Next, we will going to study the few of the interesting facts of this country. Okay, so first one is, okay, when we talk about the this sand deserts, we say that Sahara is the largest one, but again in this Peru we talk about the sand dunes. They are also having the desert, and the highest desert or highest sand dunes you will going to see in the Peru. Okay, so that is what the specialty of this Peru is. The Peru has the highest sand dunes in the world. Okay, that is Cerro Blanco. Okay, the Cerro, CERRO BLANCO, Cerro Blanco sand dunes is the highest sand dunes which you're going to see in the world. After that, next interesting fact of this country is Lake Titicaca.
Okay, Lake Titicaca. Lake Titicaca. What is the specialty of this lake? Is this is again the world's highest lake, guys. World's highest lake from the sea level. Okay, so the height of this Lake Titicaca is 3,810 meters above sea level. Okay, so about this Lake Titicaca, many of the in many of the competitive exams they have asked this question. Okay, which is the highest lake in the world and Tilkanda. So Lake Titicaca, you have to remember Lake Titicaca, which is in Peru. That is the highest lake in the world ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ with the height 3,810. ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ನೇಮ್. Okay, ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿಡಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so there are over 3,000 different varieties of potato grown in the Peru country. That is also one of the interesting fact. Okay, 3,000 variety of potatoes grow ಮಾಡ್ತಾರೆ guys. Okay, ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ 3,000 ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು see in this country. So that is also one of the interesting fact. And next interesting fact which I have added here is the largest flying bird on the earth can be found in the Peru. Okay, largest flying bird andre that is the flying bird and which has a high weight. Okay, high weight ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾರಂತ ಪಕ್ಷಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. that bird name is Andean condor. Okay, Andean condor. Okay, Andean condor. Okay, what is whatever the Andes mountains ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Andes mountains ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪಕ್ಷಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದ್ ನಿಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನ್ ಯಾರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಚಿಕ್ಕಳ ಸೈಜ್ ಕಾಣುತ್ತಿದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅವರ್ Peru. Then Amazon river, we know that this is the largest river in the world. Okay, so which starts its birth. Okay, this Peru is the birthplace of that Amazon river. Peru al huttukondu again it passes to the Brazil, Argentina. Okay, like that finally Pacific Ocean enter agutta. But the birthplace of this Amazon river is your Peru. And apart from that is in this country 55 varieties of the corn they grow. 55 varieties. Okay, 55 varieties of the corn. Okay, popcorn ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಕಾರ್ನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ನ್ ಸೀಡ್, ಅದ್ರದ್ದು 55 varieties ಅನ್ನ ಪೆರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾರಂತ. Okay, and after that last interesting fact which I have added to my list is this country, it is the 6th largest producer of the gold. Okay, so that is also one of the thing. So that is what your interesting fact of our Peru. Okay, next we will try to understand a little bit the physical geography, physical features of this Peru. Okay, so here you can see the physical divisions can be divided into the Pacific coastal strip. Okay, the coastal strip, the Andes mountains, and the Amazon lowlands. Okay, Amazon basin. Okay, so here you can see the Amazon lowlands, that is the greenery part of your guys, can you able to see the map, guys? Yes, sir. Okay, yeah, so here you can see in this map. Okay, so this Andes basin whatever we are talking about. Okay, so that is what the greenery part of your Peru. When you talk about the central part of Peru, it has the Andes mountains in the center part. And when you talk about the western part of your Peru, it has the Pacific Ocean belt. Okay, Pacific coastal strip. Okay, towards the west it has the very easy to remember, guys. Okay, you more physical features ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, the western part of the Peru, it has the coastal strip. Okay, so it has the beaches and that thing. Okay, Pacific Ocean covers towards the western end part of your Peru. When you come to the central part of Peru, it has the Andes mountains. Okay, Andes mountains. And when you come to the eastern part, it has the Amazon river basin, okay, which is greenery side of your Brazil. Okay, ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಾಕು. And when you come to this lake, okay, as we can see in this Andes mountain belts, okay, towards the at the border of your Peru Bolivia,
Guys, am I audible? Yes, sir. Okay. You cannot minimize this. Okay. Yeah, you can see the screen, right? No, sir. Okay. Just a minute. I think network. Just a minute. Guys, you can hear me, right? Yes, sir. Okay, thank you. So here the main physical geography. Okay, I have made very easy for you people. Okay, physical geography and hang nempedko perodu antandre towards the eastern part it has a greenery, okay, which has the Amazon basin or your Amazon lowlands. Okay, and it has few of the rivers. Okay, Yellow Amazon river, again it has its tributaries. Okay, rivers and greenery side of your Peru. When you come to the central part of your Peru, that has the Andes mountains, and towards the western part it has the coastal belt, okay, with Pacific Ocean, and at the Bolivia border, okay, at the southern part with Bolivia border, it has the Lake Titicaca. Okay, again, what is the specialty of this Lake Titicaca is it is the highest lake in the world. Okay. Sorry. And yeah, so these are the major rivers again, Amazon, then Ucayali, okay, Ucayali, and Madre de Dios. Okay, so these are the few Madre de Dios il nodkodre illadorriga river. Then your Ucayali, whatever I said, okay, Ucayali, that is here. Okay, so these are a few Just share the screen, sir. Slides. okay. Screen ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Just a minute. Guys, now Visible, sir. it is visible, right? Okay. So I was talking about this screen. Okay, so the Pacific coastal strip, the Andes mountains, and the Amazon lowlands. Okay, so here you can see eastern part of your Peru. We are having the Amazon lowlands. Okay, where you are going to see n number of rivers are tributaries of your Amazon, and which has the greenery side of your Peru. And when you talk about central part of a Peru, it has the Andes mountains. Okay, so Andes mountains where you will going to see the highland. Okay, and in this, okay, belt, in the belt of this Andes mountains, again you will going to see the Lake Titicaca. Okay, it is very important point of view. Okay, Lake Titicaca, which is at the border of your Bolivia country, and the specialty of this Lake Titicaca is this is the highest lake in the world. Okay, then next major rivers. Okay, Amazon, here you can see this is what your Amazon river belt is. Okay, apart from that, other rivers, Ucayali is the other river, and Napo, Madre de Dios, these are other rivers which flows in Peru. Okay, so this is what your physical geography of your Peru. Again, here again, what is the specialty? Okay, Peru is the third largest country after your Brazil and Argentina from the South American continent, and yeah, so that is there. Okay, so that is what your physical features or physical divisions of your Peru, whatever we have to remember. Okay, so three things you remember, just three things. Okay, in your physical geography. One is Amazon belt, Amazon river belt, you say. Second, Andes mountain belt, and third one is the coastal belt of your Peru. Okay, which shares a belt with this Pacific Ocean. That's it. So next is we'll talk about the tourism part of a Peru.
Okay, as a tourist, why I have to select the Peru as my tourist destination? Okay, what is there? Okay, what the interesting facts are? What type of attractions I will going to see in this Peru? Okay, so guys, can you able to see the screen with Machu Picchu? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So again, first, and as I told you, whenever I say or whenever anybody says about Peru, you have to remember regarding Machu Picchu. Machu Picchu is the main attraction why the tourist visit to this Peru. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಗೋವಾ. Okay, they will consider Goa as their major tourist attraction. They come over there, they stay for 2 to 3 months, sometimes years together. They stay in the Goa and they go back to their respective country. They will not visit other attractions which are located in our country. Like that, major tourists who are visiting to this Peru, okay, their motto is to visit Machu Picchu. ಓಕೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಂಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮಾಚು ಪಿಚು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ ಏನದ, ಯಾಕ ಮಾಚು ಪಿಚುಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದೇ ಶೋ ದೇರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಗೇನ್, ಯಾಕ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ various documentaries I came to know that, okay, only the civilization, okay, that is Inca civilization, Inca civilization ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಂಕಾ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಗೈಸ್, Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಚು ಪಿಚು, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಓಕೆ, 8,000 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ರಂತ. ಈಗ ನಮಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಆಸ್ ಅ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 options. One is you have to do the trekking. If you are young enough, if you are having your strength with you, you are having first option as the trekking. Second option is train. Okay, train ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವಾಗ when we see the ancient world, they were not too much developed with the technologies. Okay, ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ how they build this kind of a beautiful city at the top of that much of height, ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಒಯ್ದ್ರು, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಒಯ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾಕ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ರು, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜನರನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಹಳೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ in this Machu Picchu complex, what you are going to see, you will going to see the what I can say, territory control. It means they have made their good borders. Okay, ಯಾರು ಹೊರಗಿನವ್ರು ಒಳಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ತರದ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದೇರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಟೆಂಪಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 story 3 story 10 story ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ತರದೊಂದು ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. Okay, so that is the reason why n number of people, they get attracted towards this Inca civilization place. That is what Machu Picchu is. Again, other than the curiosity, other than the history, okay, and 2007 survey, I think, okay, 2007 or decades back, okay, few decades back they have done a survey, and ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಓಕೆ, ಮಾಚು ಪಿಚ್ಚು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡೇಟಾ ತಕ್ಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಂಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
Okay, so again ಬಹಳಷ್ಟು okay, there was a civilization, and that civilization present day, okay, once you visit this Machu Picchu, only the ruin part, okay, ruin buildings you will going to see. Okay, and that too 30 to 40% of the Machu Picchu, it is renovated one. Okay, ruined ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ whatever the fallen stones, they have made it, they have fixed it well. And this thing, okay, this city till 1911, okay, 1911 ತನ we were not knowing regarding this place. Okay, the archaeologist, okay, Hiram Bingham, okay, Hiram Bingham, he has uh, went there, and he has discovered this place. Okay, he has discovered, and he has shown to the world regarding this kind of a civilized city. Okay, ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೇನ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್, ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲರ ಆ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ದೆನ್ ರಾಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ರಾಣಿ ಅವ್ರ ಇರೋಂಥ ಪ್ಲೇಸು. ದ ಫೌಂಟೇನ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಹೌಸ್, ಓಕೆ, ದ ಫೌಂಟೇನ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಅಲ್ಲೇನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಇತ್ತು, ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೇನ್, ಅದರದ್ದು ಕೇರ್ ಟೇಕರ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆಗಳು. ಓಕೆ, ದ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್, ಓಕೆ, 3 ವಿಂಡೋಸ್ ಇರೋಂಥ ಟೆಂಪಲ್. ದೆನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾಚು ಪಿಚು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೋದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಏನೊಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಕಾಣತ್ ನಿಮಗ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗ್ ಗೈಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ರೂಯಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀ ಇನ್ ದಿ ಮಾಚು ಪಿಚು ನೌ. Okay, so that is about your Machu Picchu. Okay, very important attraction from your Peru. And apart from that, the next city for your tourism purpose is your Lima, which is the capital city of Peru. Okay, so here again what I'm going to say is European influence. There was a lot of European influence on this city. So European colonial buildings you will going to see here. It is, if you want to see the historical part of your of Peru, then Lima is the best place. Apart from that, the museums, art galleries, and that kind of a thing. Apart from that, if you love the food, as I told you, the Peru people, they are very foodie. If you love the food, again you can taste the local street or local restaurant food over here. Again, apart from that, government palace, national museum, like this attractions you will going to see in this Lima city. And next attraction, okay, is guys. Yes, sir. Okay. So next attraction which you're going to see in this Peru is Cusco. Okay, again here Cusco, when we talk about this Cusco, okay, so this is again the capital city of your Inca Empire. Okay, Inca Empire ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಇತ್ತಿದು. Okay, again here now this Inca city has been added in the UNESCO World Heritage Site since from 1983. Okay, and here in this city, in Cusco, the Plaza de Armas, okay, Plaza de Armas, the square, main square antandre city center place. Okay, so that is very important thing to see. Next one is the Sacred Valley of the Incas. Again, this Sacred Valley of the Incas, this is also in the Machu Picchu. Okay, at the base of the Machu Picchu, guys. Okay, at the base of the Machu Picchu, ನೀವೇನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅದನ್ನ ಹತ್ತುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ದಿ ಸಕ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗ. ಅಗೇನ್ ಆ ಒಂದ್ ಏನ್ ಇಂಕಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಕಾ ಸಿವಿಲೈಸ್ ಪೀಪಲ್, ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ದ ruined buildings you will going to see here. Okay, again it offers few of the horse riding facility, hiking, that kind of a thing. Okay, next and last attraction to this
list is Nazca Lines, guys. Okay, Nazca Lines again. Sir, ಏನಿದು Nazca Lines ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಥಿಯರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so this one of the historical side of your Peru. And when you talk about these lines, okay, Nazca, this is the city, guys. Okay, in which city you will going to see these lines. Oh, in this image you can see the lines. Okay, so ye lines they don't know. Okay, Peru people, they don't know who have carved those lines and why they have carved it. Okay, ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಗೈಸ್, ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದವರು. ದೇರ್ ಆರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, there are images about the animals. Okay, and there are lines. Okay, ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಗೆರೆಗಳು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. And why they have done this, this is again a mystery for the Peru people and to the whole world's history people. Okay, so ಯಾಕೆ ಇಂತ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಎಳಿತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, here you can see there are few lines, okay, which has the length of 100 meters. Okay, 100 meters, guys. Okay, 100 meters, it's not a small length. Again, ನೀವು 1000 meter ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 1 kilometer ಆಗುತ್ತೆ, but ಅದರದ್ದು 1/10 part, whatever you can say. Okay, 100 meter length ಇರೋಂತ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಳೆದಿರೋಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು even today you will going to see. Okay, again there is a belief. Okay, like that kind of lines, there are in total 70 lines adava. Okay, 70 lines. Okay, and ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡೆದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸಣ್ಣದ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. Okay, it's a what I can say aerial view picture this is. Okay, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಣ್ಣದ್ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು. if you see the YouTube videos of this Nazca lines, you will going to see that the real images of this Nazca lines. Okay, and ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರು ಅಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, the people, they believe that they are somewhere, they are having contact with these what I can say aliens. Okay, aliens ಜೊತೆ ನಮ್ದು ಪೂರ್ವಜರ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ದೇ ಹಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮೇಜಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ವೆನ್ ಐ ಸೀನ್ ದೋಸ್, ಓಕೆ, ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್. they look like aliens. And ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, even though if you are traveling above this Nazca lines, even though you are in the aeroplane or even in your helicopter, you will going to see these lines. Okay, ಮೇಲ್ ನಿಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಂತ, ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ಸ್. So somewhere, okay, so the local people, they believe, okay, there are no evidences that, okay, that proves that they are having the contact with the aliens. And these Nazca lines they have drawn because to contact with those aliens. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ, they just believe. Okay, ಮೇಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ these lines ಅನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. Okay, we don't know. Okay, so ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ n number of people, okay, they get curious about this Peru and they start traveling towards this country. So this is what the tourism part of your Peru, guys. If you are having any doubts in this, main thing is Machu Picchu, guys. Okay, don't forget this Machu Picchu and Inca civilization. That's it. Inca civilization, Machu Picchu, Lima, which is the capital city of Peru. Okay, and the coastal belt, the Andes belt and the Amazon belt. That's it. That makes your Peru. Okay, ಒಂದು 7-8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪೇರು ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಗೈಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, sir. ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ನಿರಾಲಿ, ಅಖಿಲ, ನಿಖಿಲ್? No, sir. No doubts, huh? Well then, so can anyone share me the screenshot? Guys, last Yes, ಯಾವ್ದು sir. ಉಳಿತು? ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಉಳಿತು ನಿಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಿಂತ. Chile. Yeah. Chile. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so in tomorrow's class we will try to understand regarding Chile. Okay, Chile, ಅಲ್ಲಿ geography, ಅಲ್ಲಿ interesting facts, ಅಲ್ಲಿ tourism part. Okay, so well guys, have you shared?
Sharing, sir. Yeah. Then if you don't have any doubts, then can I wind up this class? Yes, sir. Yeah. I shared, sir. Yeah. Thank you, beta. Thank you, guys. See you tomorrow.